Now I request Dr. H. Srinivas Rao sir, Associate Professor of Commerce, to introduce today's chief guest and valedictory speaker, Professor Sheikh Kamruddin sir. Respected Principal Madam and other dignitaries on the dais. So, Madam already told that Kamruddin sir is an extended family to the BJR. That everybody knows. Only newcomers are the first time attending the seminar. For them point of view, I am bringing his profile. Sir, it will be a time-consuming process. Only sir, 2 minutes. So, Dr. S.K. Kamruddin has a wide teaching experience of 23 years of undergraduate and postgraduate and research level. He involved in research, training and consultancy. Currently he is working in the assistant professor in the Department of Management and Commerce in Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. Before he joined here, he worked in the Vijnan University at various levels. He obtained his PhD in Human Resource Development from Osmania University. He did his MPhil from MK University, Madurai, MA in Public Administration from SV University, Tirupati, and MBA program from IGNOU. So, he is the trainer in the life skills, personality development, stress management, and other areas, stress-free life, professional development skills, programs for university colleges and corporate sector also. He is a member of professional bodies like so many, Global Organization for Stress USA, All India Management Association New Delhi, Indian Society for Applied and Behavioral Science, International Economic Development Research Center, Hong Kong, International Society for Development and Society, Japan, Teacher and Education Research Association, like member, International Center for Economic and Humanities and Management, Malaysia, life member for South Asian Management Association. So these are the various bodies he is involved in. And awards point of view, he received Abdul J. Kalam Excellence Award, received in the year 15 October 1920. And also so many awards he received Best Teacher Award from Vijnan University College. And one more award, Valedictory Institute Award from the university also. So many 5 awards he received. And also received and research projects point of view, 2 projects is ongoing. So such a great person is here. Welcome once again. Good evening to all of us, to my dear colleagues and my beloved students. This is I think that from the morning onwards, we happen to hear so many things on intellectual property rights. Probably it has been come into picture and widely publicized across India, Indian universities after globalization. Telugu okay kada? Yes. Okay. Reachable language. బహుశా అందరూ ఆల్మోస్ట్ 2095 to 2000 మధ్యలో చదువుకున్న వాళ్ళు ఆ టైంలో మనం ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ చాలా తక్కువగా వింటాం. I presented my first paper in 2003 and India 2004, the same title, Intellectual Property Rights Challenges and Issues. And I think that I presented the paper in 2004 or 5. TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights in 2004 or 5. After again, the same intellectual property rights has been revisited in the colleges and
is undergoing the wider consultations, discussions, debates and elaborations that have been taking place. So when here we are aware of it, why this is gaining such an importance? Because since I am not going to deal with the technical aspects, because here, sorry I forgot, emotionally I came here and started speaking. I'm thankful Dr. Gita Patnaik ma'am for inviting me here, and my dear close friend, my equal to my teacher, Professor Valedictory Srinivas sir, and we work together. And my one of the closest friends and my spiritual co-mate and spiritual journey mate, Dr. Sairam Reddy, and who contributed a lot and contributed to the society as a social responsibility. And probably he has registered more than 16 patents, and still it is on the process. He developed the Tissue Culture Lab with the 50 crores of rupees of the funding recently. You can visit that fantastic lab at Kanha Sanctuary, Shamshabad. And before that, and he developed the certain rice models while he was working for JK and aggregate organizations and all these things. So he had is so many things, and he developed, probably he may have discussed today morning. And he's a senior research scientist too. And apart from that, this is Professor Dr. Muniswamy sir, and who made me, madam made me to come here morning onwards. Since I am a member of new education policy implementation member in my university, where central government, Minister of Higher Education, Minister of Education is asking so many reports in this regard. There's a meeting that is going on in HC, but morning we were there. And along with that, Dr. Muniswamy sir, and Suryanarayan sir, and Malika ma'am, and along with my dear colleagues, and I think that I need not to tell the names because everybody is like a family to come here. The purpose of calling these people and coming here is, there is a purpose behind every aspect. Because since the purpose is a man of the practice, Professor Sairam Reddy, and Valedictory Srinivas sir is a man of theory and research, and who made this, and we are the people of the learners together. So a combination of these people, while we are making a seminar, and after spending the 8 to 10 hours or the 12 hours, you should fulfill some purpose. Otherwise, it is waste to spend the time. Because this is the time that is the pressure, more precious than the money. So even 1 hour, if you spend the 1 hour time, and you should have to have the capability, you should have to have the fulfill the purpose of learning the 10 hours to be equal. So with that purpose, and we invited beyond. And so coming back to what we say, that it is the age-old aspects of things that is happening. India is a capital of the intellectuality. That is, everybody knows. And whatever you quote that, and there are so many philosophies, so many religions, so many cultures that are coexisting. There is only one place, that is India. You do not find nowhere else in the world, on this planet. So once the coexistence of divergent cultures exist together, definitely every culture has its own knowledge system, every culture has its own intelligence system, every culture has its own intellectual capability system. Yes. But everybody says that when we speak that we talk about the ancient Indian times, and this is the land where we have the great Vedas, and this is the land we have the great Puranas and the epics and ethics of the systems, and which taught to the world. So this is the from east to west and north to south and center, and from every 100 kilometers you find different kinds of the intellectuality, different kinds of the cultures, and different kinds of the people, different kinds of the knowledge system, different kinds of the thought process. Isn't it or not? You do not find anywhere else this way. Here itself you find, if you experience, if you travel, or else if you read that, and you can find all these things. And in a nutshell, what so far I have discussed, if we keep all these things in a nutshell, that is called intellectuality. That's the knowledge system of the people, and whether he is educated,
or he is not educated, but everybody has its own set of the knowledge system. And before this globalization process of 1991, and it was less bothered about because the public sector undertakings were dominating the Indian economy, and this was very less of the awareness that was created. Once it is opened up, the economies were opened up, once we are moving towards the globalization, inevitably there is a greater need to protect our properties. Yeah, there is no other alternative to you. Otherwise somebody steal. Basmati rice ni ela తీసుకొని వెళ్ళారో, నీమ్ ని ఎలా తీసుకొని వెళ్ళారో, హల్దీని ఎలా తీసుకొని వెళ్ళారో, అండ్ మనల్ని కూడా అలాగే మన పిల్లల్ని బ్రెయిన్ డ్రైన్ కింద ఎలా అమెరికాకి, ఆస్ట్రేలియాకి, కెనడాకి ఎత్తుకొని వెళ్తున్నారో. Yeah. So then we have the good number of laws since ancient times to protect your property. You can go to the register office and you can register your land. Yes, you are educated. Your grandfather will say, this is my property. And inheritedly you are giving to my son. The son is giving to his son. Hereditarily that property is coming from one name to the other name, and you are going to, there is a particular office and you are going to get registered. And you are protecting like anything else. We always go and see and watch that this is the things and which we have with us. I have the 100 acres of the land. I have the 200 acres of the land and agriculture and all these things. This is how we know all these things. Since we have created awareness, everybody knows that my bike is to be registered. Everybody knows that my number plate and car number is to be registered at RTO office. Everybody knows that our physical properties, how we can be registered, because it is trained. We are trained. We are told by somebody else. Suppose for the case of the buildings and all these things, it is told by our parents and ancestors that it is to be done like that. When the land of the richest knowledge, and we are not created any awareness that how to protect our knowledge systems and knowledge for the sake of the society. That's the gap. Because since the land is more, our lifestyles are more oriented towards the philosophical rather than towards the legal aspects. ఎక్కువ జీవితం మొత్తం కూడా ఫిలాసఫికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి, ఆలోచన కూడా ఫిలాసఫికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి, నష్టపోతే కర్మ అనుకుంటాము, కలిసి వస్తే దయ అనుకుంటాము. అంతే కదా, జీవితంలో నష్టపోతే కర్మ అనుకుంటాము, ఏదైనా కలిసి వస్తే దయ, భగవంతుడు దయ, ఇంకొకటి దయ అనుకుంటాం. మనం ఏం చేస్తున్నాం అనేది మనం చెప్తాం. మనం ఏది చేయకుండా కర్మ లేదు, మనం ఏది చేయకుండా ఎవరు దయ ఉంటుంది. Yeah, that happens. We are the center point of the thinking process. We change our thought process in every dimensions of our life. And we are making our people, our kids towards the education of engineering and medicine. We are forcing them. And we change every thought process. But here the awareness is very much needed to create that is the knowledge system is to be protected. That's the reason why here in this new education policy there is the one stream that is developed Indian knowledge system. Everybody knows ఈ భారతదేశంలో భోజనం ఉన్నా లేకపోయినా, లేకపోతే పొలం గట్టున గొర్రెలు కాసుకునేవాడు కూడా ఏం చెప్పి వేదాంతం బాగా చెప్తాడు. బట్ హీ మైట్ హ్యావ్ ద ఫుడ్ ఆర్ నాట్, బికాస్ ప్రతి గడపకి ప్రతి ఇంటికి మనకు అంత సిస్టమ్ని మనం చేసుకుంటాం. ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ద కోవిడ్ మనకు వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టీకాల కంటే ఇంటి వైద్యం ద్వారా చాలా మంది బయటపడ్డాం. దట్ ఇస్ నాట్ పేటెంటెడ్, that is not protected, that is not publicized, that is not marketed, this is not exported anywhere else. So now, according to the changes of the time, and this is very much needed, not only we have to have the awareness because we are all the intellectuals and highest qualified in the society, where we will require the highest, where we have the highest, possessing the highest qualifications, the research is nothing but what we say that your intellectual fact. And having the awareness, creating the awareness is very important aspect, otherwise somebody will take it. Sure, 100%. This is the direct.
indirectly we contribute to the society, we protect the all kinds of what we say that all kinds of the systems of India, and without our knowledge, we contribute to our nation if we spread this message to the youngsters and how to make all these things. Ante, and all these technical aspects about the what we say that the trade secrets, about the patents, about the design systems, and about the what we say geographical indicators, and there are 7 or 8 types of the laws and the patents. This is the types of intellectual property rights are existing. వీటన్నిటి గురించి the experts may have spoken from morning onwards. మనకున్నటువంటి సింపుల్ లైన్, మనకున్నటువంటి తెలివితేటలు మనం రిజిస్టర్ చేసుకోవడం, అంతకంటే ఏం లేదు. ఎక్కువ కష్టపడి ఆలోచించాల్సిన పని లేదు. ఇంటికి వెళ్ళి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలంటే దానికి రాత్రంతా కూర్చొని రిజిస్ట్రేషన్ లా బుక్స్ మనం చదవం కదా. సమ్ అడ్వైజర్, డాక్యుమెంట్ రైటర్ వాటి దగ్గర కూర్చుంటాం, రాస్తాం. బాబు ఇది నా తెలివి, ఇది ఎలా చేయాలో చెప్పు, ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకుని పెట్టుకోవాలి. సో సింపుల్ వే, we make the big things with the simple way, and we disseminate the knowledge in a simple manner, and we can inculcate in the minds and the hearts of the people that the big result. And we start embodying the things in a big way into the minds of the people. It becomes a very difficult task to implement it. So to these viewers, my dear colleagues and friends, get ready. That is the great changes that are going to come in the entire education system and economic system of India in 5 years only. There is no big time. We will be the witness of these changes. If we are alert, if you take your caste form, if you take your caste form of the UGC and you find that how many patents we have, is it on? Probably you may have it on. How many patents do you have? How many conferences you have presented? How many publications you have written? And how many so and so XYZ? There is the list of the things that there. And how many international patents are there? How many international publications are there? How many national publications are there? That is copyright. Publication is a copyright. That's the one of the patent. Yeah. And your design, you have created certain model. Suppose an economic model you have created. Or in English you have developed certain a linguistic system. And you should have this, that is your artistic knowledge, and you have to make it. And all these things, without our knowledge, are imbibed and incorporated our caste forms. They are expecting and demanding from us. We feel no, so it doesn't probably have to fail. We have to fail all these things, and some simply we put no. We go on into the no with so many colors. But we go on this. But I think that these things are going to be restructured. These things, yeah, in the coming 2-3 years, all these things are going to be restructured. And the Ministry of Education of the Government of India is very much a serious opinion that the government teachers are not working properly. నాకు ఇబ్బంది కలిగింది మాట చెప్పడానికి, విన్నదే చెప్తున్నాను. ఏమంటున్నారంటే there is a lot of resistance in execution of the new education policy. And UGCకే కన్ఫ్యూషన్ ఉంది. యా, UGCకే కన్ఫ్యూషన్ ఉంది. ఆ కన్ఫ్యూజన్ని వాళ్ళు ఎలా సాల్వ్ చేసుకొని మన మీద తోసేస్తారు, మనం ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుంచి బయటపడడానికి వాళ్ళు చేసేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఏంటంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండియా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మన రిపోర్ట్స్. I think that day after tomorrow there is the All India Vice Chancellors meeting is going to take place, especially central universities regarding these things. వీళ్ళు ఒక లిస్ట్ పంపించారు, ఆ లిస్ట్ మాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. What kind of the perception they will take? No, they simply say that no government is involved. Yes, in the last 3 days నుంచి deliberations లో continuous గా participate చేస్తున్నప్పుడు what kind of the things we have? So, why I share to you is the situation is not as what we say that as cool as in the previous days. And a little bit, not too much. A little bit we have to be cautious and we should alert. We should have to mold. We should have to go in tune with the objectives and policies of the government of India and for the sake of the national unity. To these viewers, I think that this is the late hours of the evening. I could not extend more of this. Probably
every teacher of us, let us try under the guidance of so many people, and let us have some contribution and try to apply the Indian system of knowledge and to get all these things. Thank you very much for taking me here. Thank you very much. Thank you, sir, for enlightening us on the divergent knowledge systems and the importance of Indian knowledge system, and reminding us of India, the intellectual capital of the world. Thank you very much. With this, now the program will continue with the distribution of certificates to the participants. I request dignitaries on the dais to present the certificates. I request our esteemed Principal Madam, Vice Principal Dr. K. Suryanarayana sir, all our dignitaries, Dr. Kamaluddin sir, Professor Srinivasu sir, Dr. Sairam Reddy sir, to present the certificates to participants. Dr. N.C. Saujanya Madam, Department of Botany, Vijayanagar Government Degree College. Sagarika Dasa Madam, Department of Commerce, Usmania University, PG College. Sagarika Madam. Dr. Chandana N. Madam, Department of Physics, GDC, Khairatabad. N. Sridevi Madam, Department of Zoology, Vidyanagar, GDC. Dr. C.H. Anuradha Madam, GDC, Khairatabad, Department of Economics. P. Sujata Madam, Department of Economics, GDC, Khairatabad. G. Radhika Madam, Department of Computer Applications, GDC, Khairatabad. D. Punyavati Madam, Department of Political Science, GDC, Khairatabad. Punyavati Madam. N. Giridhar sir, GDC, Khairatabad, Department of Commerce. K. Ravi sir, Department of Commerce, GDC, Khairatabad. M. Saraswati Madam, Department of Commerce, GDC, Khairatabad. C.H. Lavanya Madam, Department of Commerce, GDC, Khairatabad. P. Sureka Madam, Vijayanagar, GDC, Vidyanagar. P. Ravichandra sir, GDC, Nalgonda. Dr. P. Satyanarayana sir, Government Degree College, Pyramid, Begumpet. G. Narsimlu sir, GDC, Begumpet.
Supreet Giridhar Madam, Department of Commerce, Stanley Degree and PG College. Dr. Sunaina Das Madam, Stanley Degree and PG College. P. Nagendra Sir, GDC, Hydernagar. T. Nandini Madam. M. Prakash Sir, Government Degree College, Hyderabad. M. Shashivardhan Sir, Government Degree College, Hyderabad. Mohammad Khatal Ahmad Sir, Government Degree College, Hyderabad. Javed Sir. Mahesh Babu. Nayan. A. Ganesh, Government City College. A. Ganesh, Government City College. A. Ganesh, Government City College. That is from different.
I request all the dignitaries on the dais to felicitate today's chief guest and valedictory speaker, Professor Kamruddin sir. I request our principals, Madam, Vice Principal Sir, Dr. K. Suryanarayanan Sir, and all the dignitaries on the dais to felicitate Sir with a shawl and a memento. Now it's time to felicitate our coordinator of the seminar, Dr. D. Muniswamy sir. I request Principal Ma'am to felicitate Malika Ma'am. Today's seminar is organizing secretary. Today's coordinator, Dr. D. Muniswamy sir. Let us pray that next time Dr. D. Muniswamy sir will be the chief guest for the seminar. Let us all hope for that and wish that. Now it's a time for formal vote of thanks. I request Dr. D. Muniswamy sir, convener of the seminar, to present vote of thanks. So just for 2 minutes, propose vote of thanks. So at last we came to end the national seminar.
on intellectual property rights, issues and challenges. So which is organized by Faculty of Social Sciences, Department of Commerce and IPSC, Babu Jagjivan Ram, Government Degree College, Narayanguda. Okay. So first of all, I am very much thankful to our principal madam to support, to organize this national seminar in a short notice. Of course, madam ఇంతకుముందే మీకు చెప్పారు 11 years నుంచి we are associated because of the national seminars, particularly. 2012లో ఖైరతాబాద్ కాలేజీలో నేను జాయిన్ అయినప్పుడు చాలామంది సీనియర్స్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు మన ప్రిన్సిపాల్ మేడం అండ్ ఇంకొకరు ఇక్కడే మన రాధిక మేడం ఉన్నారు. మేడం కూడా ప్రజెంట్ ప్రిన్సిపాల్ మహేశ్వరం, మీకు అందరికీ తెలుసు. సో వీరితో పాటు చాలామంది సీనియర్స్ లెక్చరర్స్, లైక్ ఇందాక మేడం చెప్పినట్లు అందరూ నాకు తమ్ముడు అనేవారు. కాబట్టి నేను కూడా అదే రాధిక మేడం మాత్రం మునన్న అంటుంది ఇప్పటికి కూడా నన్ను. సో అదే చదువుతో అందరితో కూడా కోఆర్డినేట్ అవుతూ చాలా యాక్టివిటీ చేయడంలో వీళ్ళ పాత్ర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ముఖ్యంగా మన ప్రిన్సిపాల్ మేడం ప్రజెంట్ ప్రిన్సిపాల్, ఇంతకుముందు మేడం అన్నట్లు ఐపీఎస్సీగా నాకు పరిచయము, వైస్ ప్రిన్సిపాల్గా తెలుసు ఖైరతాబాద్ కాలేజీ ప్లస్ ఇక్కడ. బట్ ఎప్పుడున్నా ఎంతమంది ప్రిన్సిపాల్స్ ఉన్నా, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ఇప్పుడు చెప్తున్నా, నా దృష్టిలో నేను ఎప్పుడు మేడమే ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటాను. 2012 నుంచి కూడా మేడమే ప్రిన్సిపల్ అనుకుంటాను. ఎందుకంటే మేడము అప్రూవల్ అయిన తర్వాతనే ఏమైనా మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని. సో చాలా వరకు డ్రాఫ్టింగ్ విషయంలో కావచ్చు, ఏదైనా సలహాలు కావచ్చు, మొత్తం మేడం ద్వారానే తీసుకొని మేడం అప్రూవల్ అయిన తర్వాతనే నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని. మేడం ప్రిన్సిపాల్ అయిన తర్వాత ఇంకా నేను అంటే ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర పోవాలంటే ఫస్ట్ ఇంతకుముందు మేడం దగ్గర అప్రూవల్ తీసుకునేవాడిని. ఇప్పుడు ఎవరి దగ్గర తీసుకోవాలని అర్థం కాదు, డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపాల్ దగ్గర వెళ్ళడమే అప్రోచ్ అవుతూ ఉన్నాను. సో కాబట్టి ఆ విధంగా సెమినార్స్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ నాకు 11 years సర్వీస్ ఉంటే నాకు తెలిసి ఇది 13th నేషనల్ సెమినార్ అనుకుంటున్నాను. సో అంటే వీటిలో ఒక 4 వెబినార్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 వెబినార్స్ తీసేస్తే 9th నేషనల్ సెమినార్ అన్నటువంటిది డైరెక్ట్గా. సో ఆఫ్లైన్ నేషనల్ సెమినార్ అన్నటువంటి 9th. ఇంకొకటి ఈ మంత్లోనే February 21st to 22nd we are going to organize one more national seminar on India at 30 years of economic reforms with collaboration of collaboration of Telangana Mahila Vishwavidyalaya, okay, BJR Government Degree College and Telangana Mahila Vishwavidyalaya, Koti, you know that formerly Koti Women's College. సో యూనివర్సిటీతో కలిసి ఈ మంత్లోనే 21st, 22nd వీఆర్ గోయింగ్ టు ఆర్గనైజ్ ద నేషనల్ సెమినార్, ఓకే, ఆన్ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇంతకుముందు ఒక వెబినార్ వచ్చేసి దిల్రాజ్ కాలేజ్తో కలిసి టైంపై చేసాం మేడం గారు ఉన్నప్పుడే. లైక్ వీ హ్యావ్ సమ్ మోర్ ప్లాన్స్ టు ఆర్గనైజ్ నేషనల్ సెమినార్స్ విత్ కొలాబరేషన్ ఆఫ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్సో ఇన్ ద ఫ్యూచర్. సో ఈ విధంగా మేము ఈ నేషనల్ సెమినార్స్ చేయడానికి మాకు ఫస్ట్ ప్రిన్సిపల్ గారి యొక్క సపోర్ట్ ఉండడం వలన, మేడం ఒక సెమినార్ చేయాలనుకుంటున్నామంటేనే నా మీద నమ్మకంతో, నాతో పాటు సోషల్ సైన్స్లో ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ అందరూ కూడా వీళ్ళు కలిసి చేస్తారు అన్నటువంటి ఒక నమ్మకంతో మేడము గో హెడ్ అనేసి అంటారు. ఏళ్ళ ముందు ఏముండదు, ఏదైనా ఆ టైంలో ఏమైనా ఈవెంట్స్ ఉన్నాయా, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయా, ఒకసారి చూసుకోండి, అంత ఏదో గేమ్ నో అన్నటువంటి మాట ఉండదు. సో కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్ ఓన్లీ వీఆర్ ఏబుల్ టు కండక్ట్ దిస్ నేషనల్ సెమినార్స్.
ఓకే, సో కాబట్టి థ్యాంక్ యూ మేడం ఫర్ యువర్ సపోర్ట్. సో ఏదైనా కానీ ఫైనాన్షియల్ కూడా కానీ కాలేజీ ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తుందో అంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తాము. ఇంకా ఏదైనా అవసరమైతే నేను సొంతంగా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేస్తాననేసి కూడా మేడం ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో కాబట్టి అంటే ఈ ఈవెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అవసరమైతే నేను సొంతంగా నా సొంత డబ్బులతో నేను సపోర్ట్ చేస్తాను. ఈవెన్ నేను కొన్ని చెప్పకూడదు కానీ ఇంత మందికి భోజనాలు అరేంజ్ చేయాలంటే ఎలా అనుకున్నప్పుడు మేడం ఏం కాదు అరేంజ్ చేద్దామంటే సార్ అవసరమైతే మనం ఉన్నాం కదా నేను ఇస్తానులే నా ఓన్గా ఇస్తాను అనేటువంటి ఆ విధంగా సపోర్ట్ కూడా చేయడం. సో దట్స్ వై వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రొవైడ్ ది ఈవెన్ లంచ్ ఆల్సో ఫర్ ఆల్ ది పార్టిసిపెంట్స్. దాదాపుగా సో బయట నుంచి మనకు ఓడి వచ్చిన వాళ్ళే 65 ఉన్నారు, ఓడి లేని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది వచ్చారు. అందరికీ కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా స్టాన్లీ కాలేజ్ వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దాదాపుగా 60 స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ కావడం అన్నటువంటిది జరిగింది మార్నింగ్. సో ఒక స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది స్టాన్లీ కాలేజ్ అండర్ ది లీడర్షిప్ ఆఫ్ సుప్రీం సింగ్ మేడం అండ్ అదర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఎందుకంటే ఇంతమంది అటెండ్ కావడం ఒక కాలేజ్ నుంచి అంటే మాకు కూడా చెప్పుకోవడానికి ఒక గ్రేట్ఫుల్గా ఫీల్ అవుతాం. నాట్ ఓన్లీ స్టాన్లీ కాలేజ్, ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది ఖైరతాబాద్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్. ఎవరి 7 స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అయ్యారు, సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇచ్చాం మేడం. ఎస్విఎస్ కాలేజ్ నుంచి కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రావడం జరిగింది. సిటీ కాలేజ్ నుంచి కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రావడం జరిగింది మేడం. నాట్ ఓన్లీ దీస్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, అదర్ కాలేజ్ ఆల్సో దే పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఆన్లైన్. కొంతమంది ఆన్లైన్లో కూడా పార్టిసిపేట్ కావడం జరిగింది. సో కాబట్టి అందరికీ కూడా నేను ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సో అలాగే పేపర్ ప్రజెంటర్స్కు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. వితౌట్ పేపర్ ప్రజెంటర్స్ వీ కెనాట్ ఆర్గనైజ్ ద నేషనల్ సెమినార్. Paper presenters are very important to organize this national seminar. So, with a short notice, receiving 97 abstracts is not a small thing. And after the completion of the time also, I already told you morning, 11 papers we received, 11 abstracts we received. So, అన్ని కలిపితే దాదాపుగా 110 పేపర్స్ వరకు రావడం జరిగింది. 30 ఫుల్ పేపర్స్ కూడా ఆల్రెడీ మేము రిసీవ్ చేసుకున్నాము. ఒకవేళ ఇంకా ఉంటే సెండ్ చేస్తే విత్ ఇన్ 1 వీక్లో ఎవరైనా ఫుల్ పేపర్స్ వీఆర్ పబ్లిషింగ్. ఆల్రెడీ మార్నింగ్ చెప్పాను. సో వీఆర్ పబ్లిషింగ్ ఇన్ ద యూజీసీ కేర్ లిస్ట్ జర్నల్ ద సెలెక్టెడ్ పేపర్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు పబ్లిష్ ద జర్నల్స్. సో అబ్స్ట్రాక్ట్ సెండ్ చేసిన వాళ్ళకు, ఫుల్ పేపర్ సెండ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. పేపర్ ప్రజెంటర్స్కి ముఖ్యంగా సారీ చెప్పుకోవాలి మేము. ఎందుకంటే we did not give the sufficient time to you to present the paper because of the lack of time. Almost we given chance to each and everyone to present paper here, but did not given the sufficient time to present the paper. So for that, thank you and sorry for the inconvenience. So coming to our college, I am very thankful to our Vice Principal Satyanarayan Reddy sir and Suryanarayan sir for their encouragement. వాళ్ళు మొత్తం అంతా కూడా కాలేజీలో కోఆర్డినేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎగ్జామ్స్ రేపు నుంచి ఉండాలి యాక్చువల్గా, అందుకోసం ఈరోజు పెట్టుకున్నాం. సో కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ అయినాయి కాబట్టి కొంత ఫ్రీగా ఉన్నాం. కానీ బట్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయని టెన్షన్ పడుతూ కూడా వాళ్ళు డేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం అంతా కూడా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవడానికి సో వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. సో ఐఎమ్ వెరీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు సత్యనారాయణ రెడ్డి సార్ అండ్ సూర్యనారాయణ సార్. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు today Chief Guest Professor M. Raman sir, Controller of Examiner, Usmania University, who released Savani and attend the program and raise the occasion. Thankful sir. And I'm special thanks to Professor Srinivas sir Arlagada, who came from the Pondicherry Central University as a keynote speaker and delivered a long lecture and interacted with students. I am very thankful sir to attend this program. సో పాండిచ్చేరి నుంచి ఇక్కడ వరకు బస్సులో జర్నీ చేసి రావడము, ఇంతసేపు లెక్చర్ ఇవ్వడం, మనతో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఇక్కడ ఉండడం అన్నటువంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్. సో ఫర్ దట్ ఐ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్. అండ్
డాక్టర్ సాయిరామ్ రెడ్డి సార్. సో సారు పేటెంట్ నేషనల్ సెమినార్కు ఒక కరెక్ట్ రీసోర్స్ పర్సన్ అని అనిపించింది. సో దాంట్లో పిహెచ్డి ఉండడము, అన్ని పేటెంట్స్ ఉండడము, దానిపైన ఒక ఎలాబరేట్ లెక్చర్ అండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ డిస్కషను, ఇదంతా కూడా చేసి ఒక పేటెంట్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ సో ఇక్కడ మనతోనే ఉన్నాడు, మధ్యలో 1 అవర్ బయటకు మళ్ళీ రావడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో నా వాలిడేటరీ స్పీకర్ ఎవరా అనేసి ఈరోజు మార్నింగ్ వరకు కూడా మాకు ఒక క్లారిటీ లేదు, కానీ మాకు ఒక నమ్మకం మా సార్ ఉంటాడు ఎప్పుడైనా. సో కమరుద్దీన్ సారు నేను బిజీ ఉన్నా సార్. యాక్చువల్గా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ అయ్యాడు, కానీ నాకు నమ్మకము సార్ ఎలాగైనా వస్తాడనేసి నేను ఎవరినైతే చూసుకోలేదు యాక్చువల్గా. సో వస్తాడు అనేటువంటి ఒక ధైర్యం, మా నమ్మకాన్ని బొంగు చేసి మీరు అక్కడ ప్రోగ్రామ్ మధ్యలో క్యాన్సిల్ చేసుకొని సో ఇక్కడ మాకు వచ్చి ఒక వాలిడేటరీ స్పీకర్గా ఒక చీఫ్ గెస్ట్ ఫర్ వాలిడేటరీ సెషన్కు వచ్చినందుకు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అండ్ ఈ నేషనల్ సెమినార్ చేయడానికి మాకు కాలేజ్ ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ you know that this is the seminar sponsored by Telangana State Council for Higher Education. So when we met the Professor Limbadri sir, actually he promised to attend the seminar. So because of the budget session, he ended up with in the assembly. That's why he could not attend it. So ఇంతకుముందు 2-3 సెమినార్లకు రావడం జరిగింది. ఈరోజు కూడా ఎలాగైనా వస్తానన్నాడు, కానీ అనుకోకుండా బడ్జెట్ సెషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకేం చేయలేదు కాబట్టి సో సార్ రాలేకపోయినాడు. ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు ప్రొఫెసర్ లింబాద్రి సార్ గారికి మరియు తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎందుకంటే స్పాన్సర్షిప్ అన్నటువంటిది లేకుండా సెమినార్ చేయడం అన్నటువంటిది సో వాళ్ళకి అసూరెన్స్తోనే మనం ఇక్కడ సెమినార్ చేయడం జరిగింది. ఆర్గనైజేషన్కు ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అలాగే ఈరోజు టెక్నికల్ సెషన్స్కు చైర్మన్స్గా ఉంటూ టెక్నికల్ సెషన్స్ను సక్సెస్ఫుల్గా నడిపించినటువంటి డాక్టర్ ఎస్ రాధిక మేడం, ప్రిన్సిపాల్ ఈడిసి మహేశ్వరం, అలాగే సుప్రీత్ సింగ్ మేడం, స్టాన్లీ కాలేజ్ హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ కామర్స్. సో మీ ఇద్దరు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మేడం. వాలిడేటరీ ఇనాగరల్ ఎంత ఇంపార్టెంటో టెక్నికల్ సెషన్స్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ అని చేయడం అని కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లింకు. సో మీ ఇద్దరు కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అలాగే అటెండ్ అయినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, స్టూడెంట్స్ కావచ్చు, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. అలాగే మనకు కాలేజీలో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా సపోర్ట్ చేస్తున్నటువంటి ప్రతి స్టాఫ్కు, టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీగా ఉన్నటువంటి డాక్టర్ వివి మల్లిక మేడం కావచ్చు, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ వరకు ఇక్కడే నిలబడుకొని సో యాంకరింగ్ చేసుకుంటానే ఉన్నారు. మేము కొద్దిసేపు ఒకటి కూర్చొని అటు తిరుగుతున్నా కానీ మేడం మాత్రం మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నిలబడి చేయడం జరిగింది. ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. సో డిపార్ట్మెంట్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సోషల్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కావచ్చు, లేకపోతే అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ధన్యవాదాలు. సో నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ముఖ్యంగా తివారీ అండ్ వెంకటేష్, అదర్ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సో ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం. స్టాఫ్లో ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా కానీ ఏ టైం అయిన వరకు నుండి కానీ పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు డాక్టర్ ఎం రాజేంద్రరావు సార్ కావచ్చు, లేకపోతే గిరిధర్ సార్ కావచ్చు, ఇలా కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. సో ఈ కాలేజీలో ప్రోగ్రామ్ తక్కువ టైంలోనే అందరికీ కూడా రీచ్ అయ్యి బుక్స్ ప్రింట్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కటి కూడా సమయానికి వచ్చినాయి అనేసి అంటే పబ్లిషర్స్ నాకు బాగా హెల్ప్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ లేకపోవచ్చు, కానీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు అదర్స్. నిన్న మార్నింగ్ 10కు నేను వాళ్ళకి చూడడం జరిగింది పబ్లికేషను, ఈవినింగ్ 7 కల్లా నా చేతిలో బుక్స్ పెట్టారు. వాళ్ళ మీద నమ్మకంతో, వాళ్ళు ఎలాగైనా చేస్తారనే నమ్మకంతో
నేను మార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మార్నింగ్ వరకు వచ్చినటువంటి పేపర్స్ అంతా కూడా రిసీవ్ చేసుకొని దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. సో పబ్లిషర్స్ కావచ్చు, సో మీడియా పీపుల్ కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. సో ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్కు, ఎన్సిసి వాలంటీర్స్కు వీళ్ళంతా కూడా వర్క్ చేసి వాళ్ళ ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీసర్స్ ఆధ్వర్యంలో నిన్న ఈవినింగ్ మొత్తం ఈ లాస్ట్ అంతా కూడా క్లీన్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు. ఇంకా ఎవరినైనా మిస్ అయ్యింటే వాళ్ళకు కూడా ఒక ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. పేర్లు అందరివి సమయానికి అందరూ గుర్తుంటారు కానీ సమయానికి గుర్తుకు రాకపోవచ్చు. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ who directly or indirectly supported or involved for this one-day national seminar. Because of all you people only, I would able to successfully completed this national seminar. So once again, thank you all for the resource person and principal madam. Thank you very much to all. Thank you. Thank you.